Programa AIDA. Ajuts per a la intensificació de la docència en anglès. Here at the Servei de Llengües at the Autònoma, we have a long and fruitful experience teaching EMI courses, training EMI professors. We started with English for teaching purposes about 10 years ago, a regular in-class course that we then transformed into a MOOC that gave access to this EMI training that we offer to people around the world. And then we moved on to this new program, more comprehensive, longer, comprised by 2 courses, an observation period, and finally a test that drives towards a certificate that you can obtain at the end. So, the AIDA program, what does it consist of? It consists of 4 parts. The 2 first parts are 2 courses. The first one is called Intensive English for Academic Staff. This course is an English course, always oriented towards the classroom practice, but it is a course addressed to improving English, mostly. The second course, Intensive EMI Training, is a course in which teaching strategies are put into practice, and these teaching strategies are related only to English medium instruction, okay? They are not taken in general, but only to teach this kind of course. Then the third phase of the course, let's say, is observations. We go to the real classrooms of our teachers and we observe them, we give them comprehensive feedback, and finally those who want to do it, those teachers who want to do it, can take a test, an inter-university exam, and after that they can obtain a certificate. The course is directed at people with or without teaching experience in English. So we can have absolute beginners who have been asked to teach their courses in English, or we have veterans who have been teaching in English for quite a few years. All participants receive a level test, which consists of an interview in which we give them teaching situations to simulate, and on the basis of that we place them either in the first course or the second course. Sure, the first course, basically the participant needs a B2 level completed, and the second course they require a C1 level completed, and that course basically focuses on their methodology. However, the language aspect of the course does involve a lot of linguistic preparation. Basically, what we do, the student prepares a class, delivers the class in English, and instructors from the survey, they actually take down notes. We have an assessment sheet in which we record the student's performance. And after the class, we usually meet in a kind of a personalized feedback session, which we provide tips for future improvement, and we help students improve, those parts of the performance that perhaps when that didn't go that well. Any student can actually take the exam. You don't need to do the courses, to do the training courses to be able to take the exam. But of course, those students who have actually done the program will have priority at registration. But basically it's meant to certify your teaching skills in the target language. Constantemente tenemos prácticas, entonces el poco a poco cuando coge más confianza y en esta manera puede perfeccionar, ¿no? digamos, la capacidad del teatral. Te quita la vergüenza que a lo mejor residualmente puedes tener aún con respecto a dar clase en un idioma que no es el tuyo. Te da seguridad porque te da trabajo, pero al mismo tiempo ese trabajo vas viendo que vas mejorando. Si vemos la primera de las microlesons que hicimos y vemos la última y dices, caramba, pues lo he hecho bastante mejor, ¿no? Siguiendo un poco toda la metodología que hemos estado trabajando. Aleshores et fa perdre la por enfrontar-te als alumnes en anglès i a part de donar-te recursos lingüístics et dona també consells que es poden aplicar a docència d'un altre tipus, no necessàriament en anglès.
t'ensenya aspectes relacionats amb aprenentatge basat en unes estratègies més actives, més participatives, amb coavaluacions per part dels companys, i són recursos que jo estic intentant aplicar d'alguna manera també a la docència que faig en català o en castellà, ¿no? Interactuar con académicos de otras disciplinas y para también conocer cuáles son las nuevas estrategias para, digamos, una enseñanza más innovativa. Clar, jo crec que la possibilitat de fer aquest curs és molt interessant perquè, com han dit els companys, t'ajuda a tenir noves estratègies, a poder estructurar les classes diferent, de manera que sigui més dinàmica pels estudiants, que està molt bé, però també per tu et facilita una mica la feina, que és molt important en el sentit d'una llengua que no és la teva, sinó l'estrès o l'esforç que t'implica és molt més gran. Si ets capaç d'organitzar diferent les classes per fer alguns trencaments, doncs tu, des del punt de vista de la llengua i l'esforç que requereix, també tens uns punts de pausa per anar recuperant, diguem. Este curso me ha ayudado mucho. Por una parte es poder comentar las experiencias o intercambiar ideas con otros profesores, porque cuando estamos trabajando en un ambiente interdisciplinado, entonces muchas veces las ideas de otros profesores de otras facultades me ha servido y es muy útil, ¿no? Y también otra idea es este tipo de curso también nos ha dado muchas técnicas o muchas estrategias para no solamente enfocar en inglés, sino también es un poco para atraer a los estudiantes, para diseñar mejor el tema de temas o docentes, cómo impartir, etc. Entonces yo creo que en esta parte me ha ayudado mucho. El fet de la possibilitat de tenir un observador de classe en un futur, doncs trobo que és interessant, perquè clar, a vegades també et sembla que tens un tipus d'errors i potser n'hi ha altres que no detectes i et poden ajudar a detectar-los, com també fem molt bé aquí durant les microlessons, que la professora ens va dient quin és els nostres problemes més habituals, no només amb l'anglès, sinó també evidentment amb la pròpia docència, i això també és molt interessant. Ha sido una experiencia, digamos así, formativa muy completa y satisfactoria, digamos, también. Sugiero a todos de lanzarse, porque dar clase en otro idioma es altamente satisfactorio, y realmente participar en este curso para poder obtener el nivel suficiente o consolidar el nivel que uno ya tiene es una manera de prepararse, no sé cómo decir, divertida, ¿no? O sea, es realmente estimulante. What I love about the EMI courses is that they're real, they're practical, and they meet a very specific need within our university community. Our professors are brilliant, and we're there to give them just that little bit of help with their language skills and their methodology skills. And I think it is a fantastic opportunity for our lecturers to hone their skills, both in the language, in all three languages in fact, and to have them think a little bit more about their methodology when they give their classes, both lectures, workshops. So I really believe this course meets a real specific need, which is extremely enjoyable for all of us.